Welcome to OIT Writing Live presented by Tiju's Academy. Yes, good evening. Good evening, everyone. So let's just take a couple of seconds so that our regular participants can be here with us in this live. Yes. So as usual, I hope everyone is doing good. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ആൻഡ് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇസ് ഡൂയിങ് ഗുഡ് ആസ് വെൽ. നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനും പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. All right. Yes, Vinod. Good evening. Good evening. Yes, good evening, everyone. All right. So let's just begin. Today's live session, that is, as you people can see on the screen. Yes, Christina, how are you? This type of letter was on December 16 exam. Yes, exactly. Yes. So, hi, Vinod. Good evening, Christina. Good evening and welcome to the session. Amela, Akshay. Yes, good evening. Yes, exactly. These types of exams are nowadays asking in these types of letters are nowadays asking in the examination. That is why we thought of coming up with such kind of topic. So patient's family doctor ന് എങ്ങനെ letter എഴുതാം. So as you people can see on the screen, the today's topic of discussion would be how to write a letter for patient's family doctor. So if the reader of our letter is patient's family doctor, how we are supposed to write a letter. So are you guys ready? Shall we begin? Yes. Oh, yes. Anyway, yes, we are very much aware with the fact that on this coming weekend, many of our candidates are going to have their examination. That's why we thought of having this particular topic for today's live session. Patient's family doctor na engane letter edam. How to write a letter for patient's family doctor. Okay. Yes. Thank you so much, everyone, for your comment. Okay, so let's see the case note. So നമ്മൾ എപ്പോഴും വരുമ്പോൾ പേഷ്യൻസ് ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഫാമിലി ജി പി ലോക്കൽ ജി പി so these are the areas of confusion for many of you people. നമ്മൾ ഒരു നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സപ്പോസ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു എ ലോക്കൽ ജി പി, റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ഫാമിലി ജി പി, റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു പേഷ്യൻസ് ഫാമിലി ഡോക്ടർ. സോ ഇങ്ങനെ പല പല സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ many of you might have get confused with the fact that whether it is a non case or an unknown case. So what we can tell you from our side is analyze the case note properly. Case note എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രോപ്പറായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക. All right, so that would be the best solution in order to manage this particular situation. Okay, so let's see the case note first. So let's discuss the case note. So when it comes to this particular case note, you are a school nurse at the Western High School. So നമ്മൾ ആരാണ്, വെസ്റ്റേൺ ഹൈ സ്കൂളിലെ സ്കൂൾ നഴ്സാണ്. Miss Mary Dahlia is a student. So what's going to be the name of the student? That is Miss Mary Dahlia. That's the name of a student. She has been referred by her doctor for ongoing management of her asthma and anxiety. So പേഷ്യൻറ്റിനെ അവരുടെ ഡോക്ടർ നമ്മൾക്ക് റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. She has been referred by her doctor. So her doctor itself referred this patient to us. നമ്മൾ ആരാണ്, സ്കൂൾ നഴ്സ്, for ongoing management of her asthma and anxiety. അവരുടെ ആസ്മ ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ ഹിംസെൽഫ് ഓർ ഹെർസെൽഫ് ഹാസ് referred this patient to us. That is the situation provided for us. And patient name is already here, that is Mary
Dahlia, and the date of birth of the patient is also mentioned. DOB 13/11/2011, aged 17 എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നു. Address is also there. When it comes to the social background, final year high school student, lives with both parents, good academic record. So when it comes to the social background of the patient in എന്തുണ്ട് ഫൈനൽ ഇയർ ഹൈ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, lives with both parents, she is living with her parents, and good academic record. When it comes to her academic side, she has a very good decent record. So this is all about the patient. So patientനെ കുറിച്ചുള്ള general data എന്താണ്? Mary Dahlia, that's the name of the patient, and she has asthma and anxiety, and the doctor herself referred this patient to the school nurse, and she's a final year high school student and lives with her parents and good academic record as well. This is all about the patient, and the age of the patient is age 17 എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. Age 17 എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. Now let's move on to the writing task. So writing taskിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. So when it comes to the writing task, using information in the case note, write a referral letter to the student's family doctor. Write a referral letter to the student's family doctor, Dr. Silhert, for assessment and management of Miss Dahlia's worsening anxiety and asthma. So to whom we are writing? To student family doctor, which means patient family doctor, Dr. Silhert, for assessment and management. So what is the purpose of the letter? Assessment and management എന്ന് പറയുന്നു. And whom we are writing? To student family doctor. Student family doctor means here it's patient's family doctor. And what's the name of the doctor? Dr. Silhert, of Miss Dahlia's worsening anxiety and asthma. Address the letter to Dr. Silhert, 300 Main Street, Westland. So that's the doctor's address. Dr. Silhert, 300 Main Street, Westland. Okay, and when it comes to the action plan, refer to doctor for urgent assessment and management. So it is provided in the case note as urgent assessment and management. അർജൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റും ആണ് വേണ്ടത് എന്നവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻക്ലൂഡിങ് റിവ്യൂ ഓഫ് പ്രൊസാക് ഫോർ ദ പോസിബിൾ സൈഡ് എഫക്ട്സ്. ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ സിലോട്ട്, 300 മെയിൻ സ്ട്രീറ്റ്, വെസ്റ്റ്ലാൻഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ റീഡർ. So patient എവിടെയാണ്? She's a school going student, and the address of the reader is also there, and the only clue they have provided is student's family doctor. സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിലി ഡോക്ടറാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ സിലോട്ടിൻ്റെ കാര്യം. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ എൻറ്റയർ കേസ് നോട്ട്. സോ നമ്മൾ റീഡർ ആരാന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. വി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പേർപ്പസ്, അർജൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള പേർപ്പസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട്, വേഴ്സണിങ് ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് ആസ്മ. സോ ആസ്മ അറ്റാക്കും ആങ്സൈറ്റി ആണ് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്നുള്ള കാര്യവും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നൗ വി ആർ സപ്പോസ് ടു റീഡ് ദ എൻറ്റയർ കേസ് നോട്ട്. യെസ് സൂര്യ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ലേഹ, മേരി, തോമസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം, ആൻഡ് ഐ ഹാപ്പി ടു സീ യു പീപ്പിൾ ഓവർ ഹിയർ. All right, so now let's start with the entire case note. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു, when it comes to the medical history, appendectomy in 2010 പേഷ്യൻറ്റിന് അപ്പൻഡക്ടമി ഉണ്ടായി പറഞ്ഞു. ബട്ട് ദിസ് അപ്പൻഡക്ടമി ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ആസ്മ ഓർ ആങ്സൈറ്റി. സോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാൻ ബി ഈസിലി എലിമിനേറ്റഡ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? ഈസി ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ആസ്മ ഈസ് ദെയർ. പേഷ്യൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എന്തുണ്ട്? ആസ്മ ഉണ്ട്. ഡയഗ്നോസ്ഡ് അറ്റ് 13 years. So she was diagnosed with asthma, or she has asthma since the age of 18 തൊട്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ആസ്മ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി എ റെലവൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ആസ് പെർ ദി കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു റെലവൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആക്കി തൽക്കാലത്തേക്ക്, ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് ആസ് എ റെലവൻറ്റ് വൺ. And eczema as baby, history of eczema as baby. So eczema has nothing to do with asthma and all, so we are skipping that particular part as well. And hospitalized 2 times, February and September 2018, during school exam. So she has a history of hospitalization, that is also 2 times due to exam fear. And generalized anxiety disorder, GAD, generalized anxiety disorder, was diagnosed 13 months ago. So what has been diagnosed for the patient? Generalized anxiety disorder. That is also 13 months ago. സോ പേഷ്യൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ആസ്മ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 13. കറൻ്റ്ലി ഹെർ ഏജ് ഇസ് 17, ആൻഡ് ഷീ ഹാഡ് GAD, generalized anxiety disorder. 13 months ago it has been diagnosed for the patient. This is about the medical history.
Now, and the medical history says symptoms difficulty in swallowing, hot flushes, lightheadedness, insomnia, unable to sleep. That is insomnia itself, difficulty concentrating. So, labeled as a very worrier by teachers and family forced to reset for exam following severe asthma attack triggered by GAD. So, in the Parani, what happened was this was a condition. 13 months ago, she had generalized asthma and anxiety disorder, and all these symptoms were for her. Swallowing difficulty was there, hot flushes were there, lightheadedness were there, insomnia was there, difficulty in concentration labeled as so all these difficulties were there for the patient 13 months back, and the teachers call her as a worrier because every time she worries about the examination, and even her family forced her to sit for the exam and following severe asthma attack. And the medication treatment record says asthma seretide. She's taking seretide, MDI means, what do you mean by MDI? Yes, Anup, good evening and welcome. So what is MDI? Asthma seretide, that is metered dosage of inhaler. So that's metered dosage of inhaler, MDI. So for asthma, she's taking seretide. That is her treatment record. So 9th September 2018. That is the very first time she was referred from family doctor, Dr. Dennis Sillard. So here is the confusing or the crucial area or an important area of this particular case note. Metered dose inhaler. Yes, very good, Minod. Yes, so here look at this particular date. 9th September 2018. So on 9th September 2018, referred from family doctor. So who is family doctor? Dr. Dennis Sillard. So Dr. Sillard in the writing task is the same person as Dr. Dennis Sillard. So in the writing task, they have mentioned only the surname of the reader. But here in the case note, they mentioned it in full name, Dr. Dennis Sillard. So when you write it on the letter, you have to go for the full name. So if you're simply looking at the writing task, there you will be getting only the surname. So you have to take the first name of the doctor from here. Referral from family doctor, Dr. Dennis Sillard for counseling. So on 9th September 2018, the family doctor himself referred this patient to the school nurse. And what was for what purpose? For counseling. What was the reason for referral? 2-week history of headache, fatigue, muscle tension, increased anxiety regarding exam. And why they referred? Manage her anxiety, risk of decreased asthma attack. So all these things need to be managed. So September 9, 2018, ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ family doctor, the reader himself, referred the patient to the nurse, school nurse എന്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി? Refer ചെയ്യുകയുണ്ടായി. And that has happened in the month September year 2018. Okay, now moving on to 18 September. 9th കഴിഞ്ഞ് 18 സെപ്റ്റംബർ ഒരു എമർജൻസി അപ്പോയിൻമെൻറ്റുമായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആരെ കണ്ടു? സ്കൂൾ നഴ്സിനെ കണ്ടു. ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദ കണ്ടീഷൻ? സിവിയർ ആസ്മ അറ്റാക്ക് അറ്റ് സ്കൂൾ. സോ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് സിവിയർ ആസ്മ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുകയുണ്ടായി. Ambulance called, and progress. How was the progress? Decreased oxygen and lung function. Her lung function and oxygen level has been decreased, and hospitalized 3 days, missed school exam. So 18th September എന്തുണ്ടായി? Severe asthma attack ഉണ്ടായി, hospitalized ചെയ്തു, and she missed her school exam. And the treatment was oral prednisone for 5 days. സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോൾ നടന്നു? സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ ആരാണ് ഇങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്തത്? നമ്മുടെ റീഡറായ ഡോക്ടർ ഡെന്നിസ് സിൽഹോട്ട് ഹിംസെൽഫ് റെഫേർഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, which means the reader himself is the one who referred the patient to the school nurse, and so it can be considered as a non-case. സോ ഇതെന്ത് കേസായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം? നോൺ കേസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എസ് ടു റീഡ് ദ എൻറ്റയർ കേസ് നോട്ട്. എൻറ്റയർ കേസ് നോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വായിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റിൽ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് നഴ്സിന് പേഷ്യൻറ്റിനെ റെഫർ ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് വിസിറ്റിൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ്റെ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഒക്ടോബർ, doctor has reviewed asthma action plan. So in the month of October also, the same doctor reviewed the asthma action plan.
And management, what management was provided? Counseling was provided on stress management, on deferred exam. Deferred exam means something which she postponed due to hospitalization. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റും കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഒക്ടോബർ ഇറ്റ് സെൽഫ് 25th, ആസ്മ വാസ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ. Non-case format, I'm writing to update you the current health status of Mr. X. Is this correct? Saima, this is correct. That's perfectly fine. യെസ്, നോൺ കേറ്റിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് അത് തന്നെയാണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സെപ്റ്റംബറിൽ 2 വിസിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബറിൽ ഡോക്ടർ ഹിംസെൽഫ് റിവ്യൂഡ് ദ പ്ലാൻ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഒക്ടോബർ ഹർ കണ്ടീഷൻ വാസ് നോർമൽ. ആസ്മ ഗുഡ്, control, anxiety more relaxed, decreased anxiety, good exam results, everything was fine for her till October 25th. So management was continue with the same stress management thing. അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിലും ഒക്ടോബറിലും ലാസ്റ്റ് വരെ വന്നപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ദാറ്റ്സ് ക്വയറ്റ് മാനേജബിൾ. Now moving on to the month of November. And what happened in the month of November? Asthma, reviewed asthma medication, continued serotype, anxiety nil. So in the month of November also her condition was stable. Anxiety was nil. Anxiety undayirunilla. And continue the same medication. That was happened in month November. And management attending weekly yoga classes. So November ഡിസംബറിലും എല്ലാം അവരെന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു? ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് അറ്റൻഡിങ് വീക്ക്ലി യോഗ ക്ലാസ്സസ്. പ്രോഗ്രസ്, ആസ്മ വെൽ കൺട്രോൾ, ആങ്സൈറ്റി വാസ് നിൽ, സ്റ്റഡി റുട്ടീൻ ഗുഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റെഗുലർ ഷീ വാസ് അറ്റൻഡിങ് റെഗുലർ യോഗ. സോ ഇതായിരുന്നു ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 3rd January 2019 ഓറൽ ലാംഗ്വേജ് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി increased anxiety. So the patient 3rd January 2019 ayapo the patient was having an oral language exam in the month of February. So by thinking about the upcoming exam she had increased anxiety. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ടായി? ഇൻക്രീസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായി. സിംറ്റംസ് വർ headache, nausea, unable to concentrate. Consulted the GP. For the month of January, commenced Prozac. So in the month of January, ആരെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു? ഷീ കൺസൾട്ടഡ് ദി സെയിം ഫാമിലി ഡോക്ടർ. ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വാസ് റിവ്യൂഡ് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഈ ഡോക്ടർ ഹിംസെൽഫ് ആണ്, ദ ഡോക്ടർ ഹിംസെൽഫ് റെഫേർഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ദി സ്കൂൾ നേഴ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ നേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന വിസിറ്റുകളാണ് ഏതൊക്കെ? 9 September visit, 18 September visit, 1st October visit, 25th October visit, and all those visit in the month of November till December. സോ ഇതെല്ലാം എവിടെ വന്ന വിസിറ്റുകളാണ്? സ്കൂൾ നേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന വിസിറ്റുകളാണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 2019 on 3rd January what happened? Again the patient had increased anxiety. 3rd January പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ടായി? ഇൻക്രീസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് ഷീ വാസ് കൺസൾട്ടഡ് ബൈ ദ GP. So which means our reader, Dr. Dennis Sillard, the GP, the family doctor, is aware about her condition till 3rd January 2019. So നമ്മുടെ റീഡറായ ഡോക്ടർ ഡെന്നിസ് സിലോട്ട്, ദ ഫാമിലി ഡോക്ടർ, ഈസ് അവെയർ അബൌട്ട് ഹെർ കണ്ടീഷൻ. അവരുടെ കണ്ടീഷനെക്കുറിച്ച് അവെയറാണ്. എവിടം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി? 3rd January 2019 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ? യെസ് അശ്വനി, വെരി ഗുഡ്. ഷിജി സോണി, വെരി ഗുഡ്, very good. I really appreciate your the starting. So is it clear so far? Kindly tell the differences. I didn't get your point. So the thing is, എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം? നമ്മുടെ റീഡർ, ഈവൻ ദോ ഈ ഒരു കേസ് നോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ compliance and non-compliance, yes, definitely I'll be going with that. Compliance and non-compliance, yes, I'll be telling the difference. Okay. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ റീഡർ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്സ്, ഒത്തിരി വിസിറ്റുകളുണ്ട്. ബട്ട് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്,
The fact is it's a non-case. അതുകൊണ്ട് we can eliminate all the previous visit. ആ പ്രീവിയസ് വിസിറ്റിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ വി only need to take the recent episodes. റീസെൻറ്റ് എപ്പിസോഡ്സിനെ കുറിച്ച് ജി പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഡോക്ടറിന് അവെയർ അല്ലാത്ത the areas which our family doctor is not aware about, that particular area need to be discussed in the letter. നമ്മൾ ലെറ്ററിനകത്ത് പറയേണ്ടത് എന്ത് കാര്യം മാത്രമാണ് ജി പിക്ക് അറിയാത്ത, ഫാമിലി ഡോക്ടറിന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ടിൽ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ജാനുവരി ദിസ് ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഇസ് അവെയർ. Now let's go for the rest of the date. 28/1/2019, student reports feeling worst she ever felt irritable. So she was feeling highly irritable. She was irritable, crying a lot, insomnia, claims. So what she claimed or what she told us was Prozac is not working. Prozac is not working. And the management part is working. And the management reassurance, Prozac can take a while to take effect. Asthma review of management, anxiety review of stress management. So in the month of January 2019, the patient is telling her medicine is not working for her and she was totally out of control. That was her condition. And the last 4th February 2019. After 4th February 2019, there is no date at all. So this particular date can be taken as the last visit date. So last visit date എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, 4th February 2019. So this particular date has to go in the head, top of the letter. ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെടുക്കണം, 4th February 2019. Student reports just surviving oral exam. She had issues with the examination. Final exam in 10 days. She is going to have her final exam in 10 days. And therefore, she has increased symptoms of anxiety. Which all are the symptoms? Difficulty. Yes, Ashwati, നമ്മൾ ആ കാര്യം പറയാൻ പോവാണ്. Difficulty in swallowing, hot flushes was there, not eating, sleeping properly. Asthma, increased serotype intake 4 to 5 puffs a day, breathless during day. Ask about taking prednisone, which helped asthma in hospital. So what happened was she had severe attack on February 4th, 2019. That is today. സോ അന്നാണ് അവരെന്ത് ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റിൽ അവർക്ക് നല്ല അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി, ബിക്കോസ് ഷി വാസ് ആങ്ഷ്യസ് അബൌട്ട് ഹെർ അപ്കമിങ് എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ 10 days. ആൻഡ് ദീസ് ഓൾ were her presenting symptoms. And what she did was she herself increased the serotype intake 4 to 5 puffs a day. And she requested for prednisone, which helped her during hospitalization. That is what happened. And when on evaluation, she had increased anxiety and poor asthma management. So that is her condition. Therefore, the action plan is refer to doctor for urgent assessment and management, including review of Prozac. Yes, Shibi, as you aware എന്ന് എഴുതണം ഈ ഒരു കേസ്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ലെറ്ററിനകത്ത് പറയാൻ എന്ത് കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ ഒരു ടുഡേയിലെ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ബിക്കോസ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് ഓൾ ആർ അവെയർ ടു ദി ഡോക്ടർ. ദ ഡോക്ടർ ഓൾറെഡി നോസ് ഓൾ ദ പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. സോ നമ്മളിതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തുമാത്രമാണ്, ടുഡേയ്സ് വിസിറ്റിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു. So in this particular letter, even though it looked like a very lengthy one, as it is a non-case, we only need to mention the today's visit part. അപ്പോൾ today's visit part മാത്രം എഴുതുമ്പോൾ our word count will be less than 180. So in order to satisfy that 180 to 200 word limit, what you have to do, we have to include a little bit of past history. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ശകലം പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻഡ് നമ്മളത് എങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും, ബൈ യൂസിങ് ദ ഫ്രേസ് ആസ് യു അവെയർ. എങ്ങനെയാണ്, ആസ് യു അവെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് യു ആർ അവെയർ. ആസ് യു ആർ അവെയർ ഓർ ആസ് യു നോ. നമുക്കവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഫ്രേസാണ് എന്ത്, ആസ് യു ആർ അവെയർ ഓർ ആസ് യു നോ. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ?
Now let's go with the development of the letter. Letter development ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. All right. As you are aware, okay. Yes, and we note here patient age is 17. Can we use first name or surname in both paragraph? See, if it is a 17, which will be considered as a major. So, since it's a major patient, we have to use the surname in the body paragraph. നമ്മൾ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സർനെയിം വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ കേസ് നോട്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നൗ ജസ്റ്റ് ക്വിക്ലി ഗോ വിത്ത് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. Obviously, we have to start with the date. നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? ഡേറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സോ പ്ലീസ് എവ്രി വൺ കമൻറ്റ് ഓൺ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ്. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ്? ഏത് ഡേറ്റ് വേണം ലെറ്റർ ഹെഡിൽ പോകാൻ? ദ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഡേറ്റ്. ആൻഡ് ഹൗ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ്. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ ഫോർമാറ്റ് വേഗം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചെയ്യുക. സോ ഐ വിൽ ബി കറക്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് വെസ് വെൽ. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സോ സജഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് യു ഇൻ ദിസ് ലൈവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. Okay, so what should be in the very beginning, what you have to write? You have to write the last visit date, that is 04 February 2019. That should go use that as the letter head date. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ്. ഓക്കെ. Yes, hi, good evening, Neetu. Hi, Sanob. Yes, good evening. So, letter head date is 04 February 2019. Sanob, F should be capital for February. So, once we done with the date, the next part of our letter should be the reader's address. When it comes to reader's address, how it should be written? Here in the writing task, it is mentioned as Dr. Silla. But in the case note earlier, as we mentioned, it is mentioned as Dr. Dennis Hillard. So നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. In the initial part of the letter, the full name of the reader is provided. Okay, so Dr. Dennis Hillard will be the full name of the reader. So address എഴുതുമ്പോൾ, so you have to be careful because in the letter case note, the full name of the doctor, the designation might be scattered somewhere in the case note. Case note-ൻ്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഡേറ്റ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗോണ ബി ആർ ഡ്യൂട്ടി. സോ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഡോക്ടർ ഡെന്നിസ് സിലോട്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹർ ഡെസിഗ്നേഷൻ? വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് ഡെസിഗ്നേഷൻ? ഫാമിലി ഡോക്ടർ. ഫാമിലി ഡോക്ടർ എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം. യെസ് ഗീത, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം. സോ ഫാമിലി ഡോക്ടർ എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം. സോ ഡോക്ടർ ഡെന്നിസ് സിലോട്ട് ഫുൾ നെയിം എഴുതി. ഇൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഫാമിലി ഡോക്ടർ വിൽ ബി ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ അഡ്രസ്? 300 മെയിൻ സ്ട്രീറ്റ്, വെസ്റ്റ്ലാൻഡ്. 300 മെയിൻ സ്ട്രീറ്റ്, വെസ്റ്റ്ലാൻഡ്. ഓക്കെ. So Dr. Dennis Sillot, full name should be collected from the initial part of the case note. Then we need to go with the designation, that is family doctor. Then what I have to do? 300 Main Street, Westland. So this is the address of the reader. And Dr. Dennis Sillot is the address and full name of the patient. So what could be the salutation? Next portion എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Salutation. How we can write the salutation? Dear Dr. Silhard. Yes, very good, Leha. Very good. I appreciate that. Akhil, yes, good afternoon. Anju Mall, good afternoon. Good evening. And Sangita, good evening, everyone. Yes, hi, Anju, good evening. And happy to see you here. Yes, dear doctor. Dear doctor എന്നല്ല Leha salutation വരിക. Since the name is mentioned, റീഡറിൻ്റെ പേരുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ salutation എങ്ങനെ എഴുതണം? Dear Dr. Sillard. This should be the salutation since the name of the reader is mentioned. So we discussed the name, then we discussed the address, and we discussed the salutation as well. Dear Dr. Sillot, S should be capital. Yeah. Now we'll move on with the referral line. So what's going to be the referral line? Referral line endarikum. Here is the name of the patient and date of birth is also mentioned. So let me know. Yeah, that doesn't matter. That's no problem, right? Yeah. So yes, hi Tiju, good evening.
All right, so what should be the referral line? The name of the patient is over there, DOB and age is there. So what you have to do, since the name of the age of the patient is 17 ആയതുകൊണ്ട് we will consider them as major. So that is a major patient. Yes, and if DOB and age both are provided, always go with DOB. രണ്ടും തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? DOB വെച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. So referral line will be referral RE colon Miss Mary Dahlia and give a small space DOB. You have to write the DOB in the standard format itself. DOB എങ്ങനെ എഴുതണം? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമാറ്റിൽ തന്നെ എഴുതുണ്ടാവണം. Age Needu Ganesh, there's a small correction. The date of birth of the patient is provided. If date of birth is provided, you have to write date of birth. If date of birth is not there, then you have to go with age. Date of birth illa engil matram endu ഉപയോഗിക്കുക? Age ഉപയോഗിക്കുക. I hope it is clear for you, Needu. Yes, Akhil Pidambaran. Yes, it's correct, Akhil. But you missed the part referral. RE എന്നുള്ള portion വിട്ടുപോയി. Okay, referral RE, that portion should be there. So we dealt with the date, address, salutation and the referral line. Reference എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? RE, then you have to go with Miss Mary Dahlia. Yes, very good, Sanu, that's correct. Okay, so നമ്മൾ referral line വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Now just quickly go to the introduction. So since it's a non-case, so how our introduction should go? Non-case ആയതുകൊണ്ട് introduction എങ്ങനെയായിരിക്കും? Definitely I'm writing to update you regarding the current health status of. I am writing to update you regarding the current health status of Miss Mary Dahlia. Whether we need to put "and" before urgent immediate assessment in letter. For urgent assessment, no, Jayalakshmi. In this particular case, assessment and management both are put together, so we don't need to write "and." Okay. So, namukku endu parayam? I'm writing to update you regarding the current health status of Miss Mary Dahlia, who requires urgent assessment and management. So purpose ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. who requires urgent assessment and management. അതാണ് അവരുടെ purpose എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. All right. And now what you have to go for? The medical condition. What is going to be the medical condition of the patient? What is going to be the medical condition? Medical condition. Evaluation, increased anxiety and poor asthma management. So what should be our what should be the medical condition? She has increased anxiety and poor asthma management. This can be written in the introduction. Evaluation എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? I'm writing to update you regarding the current health status of Miss Mary Dahlia, who requires urgent assessment and management. And what is her condition? She has increased anxiety and poor asthma management. She has increased anxiety and poor asthma management. Or she has increased anxiety and high risk of asthma attack എന്നും പറയാം. Doesn't matter. Increased risk of asthma attack എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? So increased anxiety and risk of asthma attack, that is also another way that we can write. She has increased anxiety and risk of asthma attack. I'm writing to update you regarding the current health status of Miss Mary Dahlia, who requires an urgent assessment and management. She has increased anxiety and poor asthma management എന്നും പറയാം. Increased risk of asthma attack എന്നും പറയുന്നില്ലയോ? So രണ്ടും increased ആയതുകൊണ്ട് we can take that particular element as well. Increased anxiety and ഇവിടെ increase ഉണ്ട് and risk of asthma attack. She has increased anxiety and risk of asthma attack. So introduction നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. And since it's a urgent case ആയതുകൊണ്ട് we are moving with the body paragraph. Urgent case ആയതുകൊണ്ട് ഏത് കാര്യം തന്നെ പറയണം? ടുഡേയിലെ കാര്യം തന്നെ പറയണം. സോ ടുഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആണ്. സോ ടുഡേയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ടുഡേ
Mary Dahlia, Miss Dahlia presented with എന്തെല്ലാം ടുഡേയിലത്തെ ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരിക. സോ ടുഡേ മിസ് ഡാലിയ നമ്മൾ എന്തേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ, വി വിൽ ബി യൂസിങ് ദ സർ നെയിം ഇൻ ദ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. സോ ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഇതൊരു അർജൻറ്റ് കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടുഡേയ്സ് കോണ്ടൻറ്റ്. അർജൻറ്റ് കേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എപ്പോഴും ടുഡേയ്സ് കോണ്ടൻറ്റ് വെച്ച് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓൾറൈറ്റ്. So today, Miss Dahlia, today put a comma, Miss Dahlia presented with in the condition aanu presented with increased anxiety, increased symptoms of anxiety due to final exams in 10 days. So why she was having the increased anxiety? Due to final exams in 10 days and urgent assessment and management. Okay. So today Miss Dahlia presented with increased anxiety or symptoms of increased anxiety due to final exams in 10 days. Final exams in 10 days. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പ്രസൻറ്റഡ് ആയി. ഓൾ റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻ or she complained of swallowing, hot flushes. She complained of difficulty in swallowing difficulty. She complained of swallowing difficulty, hot flushes, insomnia and starvation. ഇൻസ്റ്റോംനിയ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസോംനിയ. സോ എല്ലാം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്നില്ല, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഷീ കംപ്ലെയിൻഡ് ഓഫ്, മുൻപത്തെ കണ്ടീഷൻ വേഴ്സൻഡ് ആയതാണ് ടുഡേ എങ്കിൽ ആദ്യം കണ്ടീഷൻ പറയണ്ടേ? യെസ്, നമ്മളത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്. ടുഡേ മുൻപത്തെ കണ്ടീഷൻ വേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ടല്ല, ഇത് അർജൻറ്റ് ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ടുഡേയിലത്തെ കാര്യം വേണം നമ്മൾ ആദ്യം പറയാനായിട്ട്. ടുഡേ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, അത് കഴിഞ്ഞേ നമ്മൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. സോ ടുഡേ മിസ് ഡാലിയ പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് increased anxiety due to final exam in 10 days. Then she complained of difficulty in swallowing, hot flushes, then insomnia. She complained of difficulty in swallowing, hot flushes and insomnia. ഇത്രയും കാര്യം അവർ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്തു, കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അവിടം വരെ ക്ലിയർ ആണോ? പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തു. നൗ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോർഷൻ. അവിടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? ഇൻക്രീസ് സെറട്ടൈഡ് ഇൻടേക്ക്. സോ ഷീ ഇൻക്രീസ് സെറട്ടൈഡ് ഇൻടേക്ക് 4 to 5 puffs per day and requested for prednisol. സോ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എന്ത് പറയണം? ഷീ ഹെർസെൽഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. സോ ഷീ ഹാഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഹെർസെൽഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. സോ അവർ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? സെറട്ടൈഡ് ഇൻടേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഷീ ഹാഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് സെറട്ടൈഡ് ഇൻടേക്ക് 4 to 5 puffs per day and requested for, which one she was requested for? Requested for prednisol, as it helped her in asthma management. prednisol എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത്? ആസ്മ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. So she has increased serenitide intake 4 to 5 puffs and requested for prednisol, which helped her in asthma management. So ഇത് അവൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. All right. Now what happened in evaluation? On evaluation, her condition. So on evaluation, her condition and poor asthma management were revealed. സോ ഓൺ ഇവാലുവേഷൻ, സോ അവർ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? ഓൺ ഇവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൺ ഇവാലുവേഷൻ ഹർ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് പുവർ ആസ്മ മാനേജ്മെൻറ്റ് വെയർ റിവീൽഡ്. നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ടീഷനും പുവർ ആസ്മ മാനേജ്മെൻറ്റും റിവീൽഡായി. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ്.
സോ ടുഡേയിലെ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ പറയുന്നു. ഇനി അപ്പോൾ ഇത്ര ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് ദ ഡോക്ടർ ഈസ് ഓൾറെഡി അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് ദ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി. സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു റൈറ്റ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ വേർഡ് ലിമിറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് എന്തു പറയാം? ആസ് യു അവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയാവുന്നതാണ്. ആസ് യു ആർ aware, second body paragraph എന്ത് പറയാം? as you are aware, comma, or as you know. as you know, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ. as you know, എന്ത് പറയാം? she was diagnosed with asthma at the age of 13. so what is the patient medical history? as you are aware, next paragraph ആയതുകൊണ്ട് Miss Dahlia has had എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. has had asthma since the age of 13 and since the age of 13 and has generalized anxiety disorder for the last 13 months. So നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? as you are aware, she has had asthma since Miss Dahlia has had asthma since the age of 13 and has generalized anxiety disorder 13 months ago. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യം ആസ് യു ആർ അവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അവർ ഓൾറെഡി എന്ത് മെഡിക്കേഷനാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ വേർഡ് കൗണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അവരെടുക്കുന്ന മെഡിക്കേഷൻ്റെ കാര്യവും പറയാം. She takes seretide inhaler 2 puffs per day. She takes seretide inhaler 2 puffs per day and is on stress management techniques. ഇപ്പോൾ എന്തു പറയാം? She takes seretide inhaler 2 puffs per day and I hope you people see this particular medication Prozac എടുക്കുന്നുണ്ട്. So she takes as you are aware, thatൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അശ്വതി. as you are aware, put a comma, that will be fine. as you are aware that എന്ന് പറയാം, ഓക്കെ. ബട്ട് as you are aware that എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ആണ്. പക്ഷേ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്ന കൊണ്ട് as you are aware, put a comma. as you are aware, Miss Dahlia has had asthma since the age of 13 and has generalized anxiety disorder for the last 13 months. And she takes seretide inhaler 2 to 3 puffs, 2 puffs per day, comma, Prozac and Prozac 20 mg and is on stress management. ഇത്രയും കാര്യവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫായിട്ട് പറഞ്ഞു. മാം, അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നിച്ചെഴുതാമോ? ഇഫ് 1 or 2 സെൻറ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ അതോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണോ? അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ പാരഗ്രാഫ് വി ക്യാൻ പുട്ട് ടുഗെദർ സോഷ്യൽ ആൻഡ് പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. But since it is a non-case, we just to satisfy the word count, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി മാത്രം എഴുതുന്നു. സോ ഐ ഹോപ്പ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. As you are aware, she has had asthma since the age of 13 and has generalized anxiety disorder for the 13 months ago. For the last 13 months. She takes seretide 2 puffs per day, Prozac 20 mg and is on stress management. ഇത്രയുമാണ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. Now moving on with the discharge plan. It would be appreciated if you could provide urgent in a synonym, immediate, assessment in a synonym, evaluation, management in a synonym, treatment. It would be appreciated if you could provide immediate evaluation and treatment for Miss Dahlia. That is the first line of the discharge plan. And discharge plan ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് റിവ്യൂ ഓഫ് Prozac ഫോർ പോസിബിൾ സൈഡ് എഫക്ട്സ്. അപ്പോൾ അതെന്ത് പറയാം? കൈൻഡ്ലി റിവ്യൂ ഹർ Prozac medication for the possible side effects. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫോർ ദ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുക. സിൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ പോസിബിലിറ്റി. സോ അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? പോസിബിൾ സൈഡ് എഫക്ട്സ്. So kindly review her Prozac medication for the possible side effects. That is all about the discharge plan. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Please contact me for
further information. റീഡറിന് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി നമ്മളാരാണ് സ്കൂൾ നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലെറ്റർ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു പേഷ്യൻസ് ഫാമിലി ഡോക്ടർ. സോ എപ്പോഴും നമുക്ക് എക്സാമിന് ഈയിടെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ലെറ്ററാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് നോട്ട്. സോ ഒന്നും കൂടെ വേണ്ടെങ്കിൽ recording sessions are available, so you people can watch it as many times you want and try to get an understanding regarding these type of case notes as well. Okay, so എന്താണ് ഫാമിലി ഡോക്ടർ, ജി പി, ലോക്കൽ ജി പി, പേഷ്യൻസ് ഫാമിലി ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോക്കൽ ജി പി ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി എ ഫാമിലി ഡോക്ടർ, read the case note and try to check for previous appointment details. If it is patient's family GP and in this particular letter they already mentioned about the previous appointment details also, adukondu this can be considered as a complete non-case. So this is all about our today's session. So I hope you people got an idea regarding how to write a letter for a patient's family doctor. Okay, so make use of the session and make yourself capable to achieve the highest score in your upcoming examination. So thank you so much everyone, and thank you so much for your comments and your support and your feedback, and we'll be meeting very soon. Thank you.